Oh, hi everyone, this is me, your new favorite artist, IJK. তো আজকের ভিডিওটা একটু স্পেশাল বিকজ প্রায় 2 মাস পরে আমি ইউটিউবে আবারও ভয়েস ওভারে ফিরে আসছি। স্পেশাল হওয়ার কারণ হলো দিস ইজ স্যামডাস আর্ট। হি ইজ পপুলার কানাডিয়ান আর্টিস্ট অ্যান্ড ওয়ান অফ মাই favorite YouTuber. This time I show you how can you draw like him. So I don't waste your time. Let's get started. And don't forget to screenshot my IBIS paint QR code. So let's move to the main point. So first of all, I start rough sketch with my line art brush. That's why I told you don't forget to screenshot my IBIS paint brush QR code. But don't be scared because I'm here. Okay, now I lower the opacity, rough sketch layer, then change the color black to red. Then I start to clean line art using Breezer Curve tool. This is very useful tool for line art. I highly recommend you use this tool. এরপর আমি পুরো স্কেচটাকে ফ্ল্যাট কালারে ফিল করি বিকজ এটা ড্রয়িংয়ের স্পিডকে আরও বাড়ায় আর এটা ড্রয়িং ইমপ্রুভ করতেও আরও সাহায্য করে। এরপর আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ফার্স্টে কালার করি, দেন আমি শেডিং এবং কালারিংয়ের দিকে যাই। অ্যান্ড দিস টাইম আই ইউজ এয়ার ব্রাশ অ্যান্ড মার্কার ব্রাশ, বাট আই ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম অ্যান্ড ডিস্টার্ব ইউ। প্লিজ এনজয় দিস প্রোগ্রেস হাউ আই শেড। ওকে হিয়ার ইজ দ্য ফান পার্ট ফর শেডিং হেয়ার বিকজ এই জায়গায় আমি প্রথমে হেয়ারের একদম টপে এয়ার ব্রাশ দিয়ে গ্রেডিয়েন্ট করি, তারপর কিছু হাইলাইট অ্যাড করি, এরপর আরও কিছু ছোটোখাটো ডিটেল অ্যাড করার পর তারপরে আমাদের ড্রয়িং অলমোস্ট কমপ্লিট অ্যান্ড হেয়ার ইজ দ্য ফাইনাল রেজাল্ট। But I am not done yet. That's why I take another canvas art piece and I start to tracing because I want to complete this artwork only 1 hour. Then I start rough and clean mix line art. Then I start coloring and using flat color method, and this time I use the same technique background first, then I move to rendering and shading. But I don't want to disturb you. You enjoy the progress what I do.
Okay. Now it is time to rendering here, and this time I use airbrush, 5-line brush, my soft shading brush, dot brush and marker brush because it gives texture, highlight and gloss here. Carefully watch this part and learn how to render. পুরো ভিডিওটাতে এটা হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, অ্যান্ড আরও কিছু ডিটেল অ্যাড করার পর আমাদের ড্রয়িং প্রায় শেষের দিকে, and here is the final result. I hope you all guys like this video and don't forget to subscribe my channel. Bye.